I did it my way. I surely did. Hello, everyone. Today I'm going to talk about the year 2020. It's been a catastrophic year for the whole planet, for the whole of mankind. It's been something that we could have never imagined. A disease like this that was unheard of. कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी वबा जो है दुनिया में फैलेगी. But it's going to go down in the history books. It's changed humanity forever. सो इस साल में जो है लोग बहुत अफेक्टेड हुए हैं, डिप्रेशन, सुसाइड्स, लूजिंग देयर बिजनेसेस, लूजिंग देयर लव्ड वंस, people getting long COVID, recovering, taking a very long time to recover from COVID. It's been such a sad year for so many people all over the world. It's touched so many lives, millions and millions of lives, and it's been so heart reaching. हम लोग बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, बहुत कम मालूम है इसके बारे में, बहुत सारे जो है खौफ व हरासत फैली हुई है, बिकॉज लोगों को पता नहीं कि व्हाट इट्स ऑल अबाउट. पहले कभी हुआ नहीं. जो खबर सुनते हैं टीवी पे कुछ आता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो कुछ और होता है, लोग एक दूसरे को कुछ और कहानियाँ सुना रहे होते हैं. सो दिस अ लॉट ऑफ fear, I think, revolving this, surrounding this disease. So it's been a very, very sad year for most of us. लोगों ने अपनी jobs lose कर दी. People don't have their livelihood. People don't know. They've lost their businesses. People don't know what to do. मगर इस साल में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं जिसके लिए we need to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. For me personally, it's been the birth of my granddaughter Shahnur. She was born on the 22nd of January, year 2020. Just before Corona reached its peak, before we went into lockdown. And she has been the light of my life. She puts a smile on my face every single day. And I can't thank God enough for my Shahnur. So, ये बहुत एक खूबसूरत चीज़ हुई, एक खूबसूरत तोहफ़ा मुझे अल्लाह सुब्हानहू ताला से मिला. दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी हुई, I decided to move into a house with my daughter Natasha and my son-in-law Ali. He is not my son-in-law, he is actually more than a son to me. So ये मैं तो इसका शुक्र भी नहीं अदा कर सकती. अगर मैं सोचती कि कोविड में या कोविड के ज़माने में मूव करूँ उनके साथ तो ये हो नहीं पाता है, बहुत नामुमकिन होता. मगर शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसा कुछ पहले से ही बंदोबस्त कर दिया कि मैं जनवरी में ही उनके साथ नए घर में शिफ्ट हो गई. सो उसका ये फ़ायदा हुआ कि जितना भी अप्स एंड डाउन इस साल में आए, हम सब इकट्ठे थे, साथ में थे. हर बुरी खबर में, अच्छी खबर में, छोटी शाहनूर के her first step, her first smile, her first word, we were together, cooking together, baking together, just sharing everything with one another, which is again, it's one of the most beautiful blessings that I could have asked for in this year. So I'm grateful to God for that. मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई दुख भरी जिनकी बहुत तकलीफ़ भी है. My father lives in Lahore, which is it's sad कि मैं इतनी दूर हूँ उनसे, इतना मिलने का मौका नहीं मिल सका मुझे. एक तो फ़्लाइट्स पहले बंद थी, बाय रोड जाना आना मुश्किल था. फिर बड़ी मुश्किल से चंद दफ़ा मैं गई हूँ, मगर दिल में एक वो रह गया मुझे कि I wish I'd seen him more often this year. So that's something that really hurts me.
Another thing that happened was our salon, Natasha Salon, which we built 10 years ago. It, mashallah, did so well. It reached the heights of success. Mashallah, it's been doing so well. But the thing is, sadly, this year we had to shut it down because एक तो इतना खदशा और इतना ख़तरा था कोरोना का. We did not want to put lives in danger. It's not worth it. Nothing is worth it कि लोग आएँ और आप जो है लोगों की जानों के साथ खेलें. So we decided to shut it, but we retained our staff. They are with us, and what we started doing was we started going online. We went and we started our webinars, our beauty webinars, our bridal webinars, which are doing very well. And we are thinking of new venues. We are on YouTube also now, and new things are coming our way, and we are very excited about it. So that's another good thing that वो अल्लाह ताला जो है वो कुछ आपसे ले लेता है मगर उसके बदले में कुछ आपको देता ज़रूर है. So which is again so beautiful. मैं ये भी सोचती हूँ कि दुनिया में जो हमारा क्लाइमेट चेंज है बहुत सालों से लोग जो हैं हमें वार्न कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ हियर, इट्स हियर टू स्टे, इट्स बिकमिंग वर्स एवरी ईयर. वी डोंट पे अटेंशन. मगर हमारे कोविड के दौरान देखिए कि हमारे अपने जो है हम अपनी जो बाहर आना जाना या फ्लाई करना या गाड़ियाँ जो हमने कम इस्तेमाल किए हैं उससे क्लाइमेट चेंज में कितना फ़र्क पड़ा है. हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर इज़ बिकम सो मच बेटर. सो दैट्स अनदर लेसन फॉर मैनकाइंड इन दिस कि इफ़ वी कंट्रोल एंड इफ़ वी पे अटेंशन टू इट we can reverse climate change, we can control it. That's another big lesson in this that we need to pay attention to. Another thing that I would want to say is कि above everything अल्लाह सुब्हान ताला से खूब गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी भी है और मांगते भी हैं हम कि हमसे अगर कोई ख़ता होगी तो अल्लाह सुब्हान ताला हमें माफ़ करें जो इतनी बड़ी वबा से पूरी दुनिया जो है वो दरगुजर हो रही है. So may Allah forgive all of us. I'm going to now end on a light note, and I'm going to talk about New Year's resolutions. So we all make New Year's resolutions, and we think, oh my God, we've made this and this year we're going to follow it. But what happens is 10 or 20 days into January, there goes our plans. We slip up and goes out our resolution for the new year. So what I tend to do, and what I've done for the last few years, I'm a firm believer of visualization. I think it works 100%. So what I tend to do is, if I want to do something, for example, I want to go to France. So what I do is I print pictures of France and places I want to go in France. I print them, I stick them in my diary, or I put them on the chipboard in my room so that मैं आते जाते उनको देख सकूँ, अपनी डायरी में देख सकूँ या chipboard पे देख सकूँ. And trust me, they all come true. So I think my advice for you is give it a go and see if it works. It works for me and I highly recommend it. So last but not the least, I wish you all a very happy 2021. It's going to be a good year, inshallah. The coronavirus vaccine is already here. People in America and Europe are already getting their vaccines, and inshallah Pakistan में भी ये जल्दी आने वाला है. So inshallah it's going to be a good year, or enjoy the New Year's. So have fun, take good care.